Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Sona, and in today's video I have 6 quick hairstyles which I'm going to do in my local language, that is my native language, Wollof. And you know, your girl was born and raised in Gambia. I am a Senegambian, so in today's video I am going to speak Wollof. Allo, asalaamaaleykum sama gaay, dal leen ak jàmm ci sama YouTube channel bi. Tey nag moom dama am 6 quick style yoo xamante ne moom laa leen bugg a wan. Juróomi minute rek la am nag, yomb ba bugg a dee. Soo leen buggee xam nan laa def pour am lii, keep on watching. Pour def style bii nii di nga soxla eco style gel wala any gel boo mun a am rek. Di nga soxla moom tamit comb pour xaaji, white tooth comb as well. Then your water bottle, sa buteeli ndox. Di nga soxla moom tamit brush as well. Pour style bu njëkk bi dangay jël sa comb den nga xaaji, mun ngaa def any part boo bëgg. Man moom fi nekk nii side parting moom laa nekk di def. Den bu ma paree xaaji ma jël sama buteeli ndox bi ma spray sama bopp bi tuuti pour mu tooy ndax dafa wow. Ma paree loolu si laa jël sama edge controller bi, moom moo nekk da Edgewax, moom laa jël. Den jël sama brosse moom tamit def ci tuuti gel. Léegi nag pour defal sama edges. Guys, I'm finding it very difficult to do my edges. Like seriously, your girl cannot lay her edges. Ma paree loolu laa jël sama head scarf bi, den ma takk sama bopp bi for 5 minutes. Style bi easy la def, dafa over yomb la def. For the second style, I took my gel, suma gel bi moom laa jël. Den après ma def ko ci sama karaw bi, den si laa jël sama brush bi. Léegi may brosse sama karaw bi moom tamit pour tëral karaw bi, yeah. For the third style, after bu ma paatee suma karaw bi into 2 parts, dama xaaji suma karaw bi si digga, then afterwards si laa jël ma xaaji another part boo xamante ne bu ndaw la moom tamit def ko ñaar, then after si laa twist out suma karaw bi. Then bu ma paree twist out bi, then si laa jël some gel, then I apply it on my hair, then ma brush ko. This is basically what I do for both sides. For the fourth style, this one is very easy. Dama jël sama karaw bi rek, then après si laa ko comb, then ma ko combé ba pare ma pat ko side. This style is really easy and then I love it so much. It's so cute.
soo bëggee sa patin bi mu taxaw comme like karaw bi jóg ci kaw mu am jëm da ngay jël beneen headband den bu boobaa nga takk ko ci kaw ci digg bi waaw ban bu boobaa nga xamante ne dina taxaw. Pour fifth style bi moom it's also very easy. I just take my headband and then I put it in my hair, then ma jël sama loxo yi ma nekk di push karaw bi yaa pour moom mu lii mun nga ko push any style boo xamante ne boobu nga bëgga, it just depend on you. So bii ma def ko si digga bi pare then après si laa ko push si side bi, so this one also is very easy. Dama pare dama just jël some gel and then I apply it on my hair and then comb it through. ok pour last style bi moo nekk 6-1 bi lu ma def moom moo nekk dama xaaji si kanam, so benn patin laa jël rek xaaji ko ci kanam, then after bu ma paree patin bi then si laa jël afterwards then ma twist out suma lifin bi flat twist moom laa def. Gambian ñu ngi koy ooyee twist, then sénégalais ñu ngi koy ooyee torsade. waaw torsade moom laa jël rek def ko ci sama karaw bi noonu après bu ma paree xaaji. after bu ma paree twist out bi then si laa jël ma puff suma karaw bi ci digg bi, après loolu si laa jël twist bi nga xamante ne moom laa def noonu then ma just stuck ko inside the lifin si puff bi nga xamante ne moom laa def noonu. So this style also is very easy and it's really nice. Then from there si laa jël suma brush bi then ma lay out suma edges yi a little bit. Thank you so much guys for watching. jërë ngeen jëf ci seetaan bi, wax leen ma ban style moom moo leen gën a neex ba pare ndax di ngeen ko try. soo leen ko tryee moom tamit wax leen ma ko ci comment section below bi. So thank you so much guys for watching. I will see you in my next one.